Was worden sie tun, wenn ihr eigen Schwester sie vor allen Gästen als Versagerin bezeichnet, ausgerechnet in ihrem Geburtstag? Lisa dacht, dieser Tag wird ein Versen mit ihrer Familie bringen. Stattdessen wird zum Wendepunkt ihres Lebens, als 12-jähriger Sohn das Mikrofon ergriff und Wort sprach, die niemand erwartet. Dies ist ein Wort geschicht über Mut, Family und die Kraft der bedingungslosen Liebe, Beaver beginnen, wenn ihnen solche emotionalen Geschichten gefallen, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, keine neuen Videos zu verpassen. Und schreiben Sie in die Kommentare, aus welchem Land Sie uns gerade zuschauen, wir lieben es, von Ihnen zu hören, jetzt lehnen Sie sich zurück, und lassen Sie uns gemeinsam in dieses Geschicht eintauchen, der Februarmorgen. In Hamburg war grau und kalt. Dick Schneeflocken fielen traag vom Himmel und legten sich wie ein weiche Deck über die Straßen der Hansestadt. Lisa Weber stand im Fenster ihrer kleinen Zweizimmerwohnung in Eimsbüttel und beobachtet, wie die Stadt langsamer walkt. Hoot wird sie 38 Jahre alt. Mama! Aufwachen! Es ist dein Geburtstag! Finn, Wolfjarger Sohn, stürmt ins Wohnzimmer, sein dunkelblonden Haar nach aus vom Schlaf. In den Händen hielt ein selbstbasteltes Geschenk, ein Fotocollage in einem mit-Muskeln beklebten Rahmen. Lisa dreht sich und lächelt, auch wenn her schwer war. Finn, mein Schatz! Das ist ja wunderschön! Sie nahm das Geschenk entgegen und betrachtet die Fotos, sie bei dem Elbstrand, beim Essen in Planten und Blumen, beim Fahrradfahren durch die Alster. Erinnerungen Besir Zaytan, als Finns Vater nach bei innen war dort. Ich have alle Fotos ausgewählt, wo du lachst, Mama. Weil du in letzter Zeit so selten lachst. Finns blaue Augen blickten sie ernsten, viel zu ernst für einen Wolfjargen. Lisa schluckt. Seit der Scheidung vor 2 Jahren hat sie sich brackern müssen. 2 Minijobs, vormittags als Verkäuferin in einem Bioladen, abends als Kellnerin in einem Restaurant im Hafen. Das Geld reicht gerade so. Studiert hat sie einmal Betriebswirtschaft, aber dann kam die Schwangerschaft, die und Ex-Mann Michael hat darauf bestanden, dass sie zu Hause blieb. Nach der Trennung stand sie mit 36 ohne Berufserfahrung dort. Ich lach doch, mein Liebling. Besonders Hut. Sie sagen in ein Festjummerung. Und Hut Nachmittag kommt die ganz Familie. Das Wort schon. Finn lost sich von und verzig das Gesicht. Auch Tante Katharina? Auch Tante Katharina, beste Tite Lisa Lies. Ihr jüngere Schwester. Die Folgrich in Walton mit der Villa in Blankenese, dem Porsche und dem perfekten Leben. Sie hatten seit Monaten nicht gesprochen, nicht seit dem letzten Familientreffen, als Katharina vor allen Vorgeworfen hat, sie wird Finn in Armut aufwachsen lassen und soll doch endlich Leben in den Griff kriegen. Mama, du musst nicht alle einladen. Wir konnten auch einfach ins Kino gehen, nur wir zwei, schlug Finn vor dort. Nein, mein Schatz. Family ist wichtig. Und Violett. Violett wird es ja schon. Lisa klang nicht überzeugt, aber sie wollte es glauben. Vater hat sie angerufen, hat gesagt, es sei Zeit für Versöhnung. Und Lisa, die immer die Friedensstifterin war, hat zugestimmt, die nächsten Stunden Virgingen in hektischer Vorbereitung. Lisa hat für die Feier im Restaurant zur alten Schmied in Attention einen Raum gemietet, einziger Luxus dieses Jahr. Sie hat gespart, Monat für Monat, von jedem Trinkgeld ein paar Euro beiseitelegt. Hut sollt es ein richtiges Fest werden dat 15 standen sie vor dem Restaurant. Der Schnee hat aufgehört, aber die Luft war eisig. Das Restaurant war gemütlich, mit dunklen Holzbacken und warmem Kerzenlicht. Lisa hat einen langen Tisch für 20 Personen reserviert,
die erst 10 Gasttreffen ein. Ihr Mutter Ingrid, ein zierlich Frau Ende 60, umarmt sie flüchtig. Lisa, Liebes. Du siehst müde aus, schlafst du denn genug? Ja, Mama. Alles gut. Vater Werner, ein Breitschel Triger man mit grauen Haaren, nickt zu. Sean's Restaurant. Tour, nehme ich? Es geht, Papa. Nach nach fühlt sich der Raum. Onkel, Tanten, Cousins, alte Freund. Dan, fashionably late wie immer, Erstchen Katharina. Sie war eine Erstgenung. Maßgeschneiderter Kaschmirmantel, perfekt gestelt blond Haar, Desens Abertures Make-up. An sieht man Robert, ein Investmentbanker mit dem Charisma eines kalten Fisches. Lisa! Katharina umarmt. Sie oberflächlich drückt ein Geschenk in die Hand, ein kleines Päckchen, eindeutig auf den letzten Drucker gekauft. Alles gut zum Geburtstag. Wir können leider nicht lang bleiben, Robert hat Act nach ein Geschaffen. Denke, das gekommen seid, sagt Lisa leise, das Essen begann. Es gab Schnitzel, Bratkartoffeln, Rotkohl, deftigener deutsche Küche. Die Gesprächsplatzerten dahin, hoffentlich, aber distanziert. Lisa saß am Kopfen des Tisches, fin zu errechten. Sie versucht zu lächeln, zu plaudern, die perfekt Gastgeberin zu sein, doch sie konnte Katharinas Blick spüren. Die abschätzigen Blick, die ihr abgetragen Blues musterten, die billige Tischdekoration, fin zu klein Jack, die in der Stollen hing. Nach dem Hauptgang stand Vater auf klopften sein Glas. Ich mochte ein Ried halten. Der Raum wurde still. Lisa lächelte nervös. Mein liebe Lisa, begann Werner. 38 Jar. Es ist erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Ich erinnere Michigan nach, als du ein kleines Mädchen warst, voller Traum und Hoffnungen. Macht ein Pause. Das Leben läuft nicht immer, wie wir es planen. Aber wichtig ist, dass wir weitermachen. Das wir nicht aufgeben. Lisa nickt. Es war ein nette Rede, wenn auch etwas distanziert, wie alles bei ihrem Vater. Die Schaub trinken wir auf dich, Lisa. Moj das nächste Jahr besser werden. Prost! Prost, echoed die Rund, Lisa nahm einen Schluck Wein spürt, wie die Tronen kamen. Nicht aus Freude, sondern aus Erschöpfung. Aus der Last, immer stark sein zu müssen, dann räuspert sich Katharina. Sie stand auf, das Weinglas in der Hand, ein seltsames Lächeln auf den Lippen. Ich mochte auch etwas sagen. Die Atmosphäre im Raum verändert sich sofort. Lisa spürt es instinktiv, dies angespannte Still, die entsteht, wenn etwas Unangenehmes bevorsteht. Finn, der neben saß, griff nach Hand unter dem Tisch. Katharina stand elegant da, Weinglas perfekt balanciert in der rechten Hand. Das Kerzenlicht warf Schatten auf Gesicht ließ sie harter aussehen, als sie war. Oder vielleicht war das ihr war Natur. Lisa, mein Großschwester, begann Katharina mit einer Stimme, die so süßlich klang, so kontrolliert. Wir kennen uns nun seit 38 Jahren. Ich war immer die klein, die so dir aufschaut. Die groß, kluge Lisa, die studiert, die alles richtig macht. Lisa lächelt unsicher. Wohin sollt das führen? Aber weißt du, was ich über die Jar gelernt habe? Katharinas Stimme wird scharfer. Das Intelligenz nix Wort ist unwillenstark. Das Traum nix bedeuten die Kraft, sie umzusetzen. Die Gast im Tisch werden unruhig. Ingrid, die Mutter, flüstert, Katharina, vielleicht ist das nicht der richtige Zeitpunkt. Doch, Mama, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Katharina fixiert Lisa mit einem Blick,
der kein nade kanti. Lisa, du bist 38 Jahre alt. Du lebst in einer winzigen Wohnung, arbeitest in zwei billig Jobs, kannst deinem Sohn kaum ein anständiges Leben bieten. Warum? Weil du aufgegeben hast. Weil du dich hast fallen lassen. Lisa erstarrte. Die wird treffen sie wie Schläge. Sie hören werden die Gesichter der das zu verschwommenen Flecken dort. Katharina, bitte. Lisa's Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Aber Katharina war noch nicht fertig. Sie hat sich in Rage geredet, alter Aufstatt Frust, die Verachtung, die sie Gerling hinter hofflichen Fassaden versteckt hat, brachen nun dort. Du hattest Karriere machen können. Du hattest die besseren Noten, die besseren Chancen. Aber was hast du gemacht? Du hast dich von einem Mann abhängig gemacht, hast aufgehört zu kämpfen, hast dich in Selbstmitleid gesullt. Jetzt. Jetzt bist du ein Versagerin, Lisa. Ein Versagerin, die nicht mal merkt, wie sehr sie eigens keinem Stick last. Die still im Raum war betabend. Jemand ließ ein Gabel fallen, das klaren halt wie ein Schuss, Lisa saßte, wie betat. Die Wort hatten sich in hers Geburt, in all die Wunden stellen, die sie so verzweifelt zu verbergen versucht. Tronnen liefen über die Wangen, aber sie konnte sich nicht bewegen, konnte nichts sagen dort. Katharina! Das reicht. Vater Werner war aufgestanden, sein Gesicht rot vor Zorn. Das ist wahrlich unangebracht. Unangebracht? Katharina lachte bitter. Unangebracht ist, das war alles seit Jahren so tun, als war alles in Ordnung. Als wird Lisa nicht jeden Tag tiefer sinken. Jemand muss die Wahrheit sagen. Robert, Katharina's Mann, zog sie im Arm Schatz, kaum, war gehen. Aber Lisa hort kaum noch zu. Die Welt sie herum war zu einem dumpfen Rauschen geworden. All die Angst, die Selbstzweifel, die sie nachwatchelten, waren nun laut ausgesprochen wordens, vor allen Menschen, die wichtig waren, sie war ein Versagerin. Das hat eigen Schwester gesagt. Violett, dacht sie in diesem Moment der totalen Verzweiflung, hat Katharina recht. Dan spurt sie Finn's Hand, die fester drückt. Sie blickt zu ihn hinüber sah in seinen Augen kein Scham, kein Verlegenheit. Sondern what? Ein tief, brennend what dot. Mama, flüstert Finn, seine Stimme zitternd vor unterdrückter Emotion. Darf ich etwas sagen? Lisa schüttelt den Kopf. Finn nickt jetzt, mein Schatz, aber Finn stand bereits auf. Mit's Wolfjähren war noch ein schmächtiger Junge. Einen Kopf kleiner als die meisten in seinem Alter. Aber in diesem Moment wirkt größer. Starker als Gemels war gegen zum Kopfen des Tisches. What ein Mikrofon stand, Lisa hat es organisiert, damit die Reden besser zu hören waren. Mit zitternden Händen nahm Finn es auf dort. Entschuldigung, sagte seine Stimme verstarkt durch das Mikrofon, aber ich muss etwas sagen. Alle Augen richten sich auf den Jungen. Katharina, die gerät gehen wollte, dreht sich ein spottisches Lächeln auf den Lippen. Oh, wie süß. Der kleine Finn will auch ein Ried halten. Finn ignoriert sie. Seine Augen waren fest auf seine Mutter gerichtet. Die Zusammengesunken auf ihrem Stuhl saß. Tronnen auf den Wangen dort. Meine Mama ist kein Versagerin. Begann Finn, seine Stimme brach bei den ersten Worten. Für Michigan nicht. Der Raum Jeffer. Alle Blick waren auf den Wolfjargen Jungen gerichtet, der mit zitternden Händen das Mikrofon hielt.
Draußen hat es wieder begonnen zu schneien, die Flocken tanzten im Schein der Straßenlaternen. Im Restaurant war es totenstill, fin holt tief Luft. Sein Wangen waren geritet, ob vor kalt oder Emotion, war nicht zu sagen. Sah nicht zu Katharina, nicht zu den anderen Gassen. Sah nur sein Muttern dort. Wist nicht, was mein Mama alles für Michigan tut, für fort, sein Stimme nun fester. Set nur das, was felt. Aber ich sie, was de ist. Lisa hob den Kopf. Durch ihr Tronnen hindurch sah sie ihren Sohn. Wir dort stand, so tapfer, so verletzlich dort. Mama steht jeden Morgen von vorauf. Sollt fin. Sie macht mir Frühstück, richtet mein Schulsachen. Fahrt Michigan zur Schule, beaver sie zur Arbeit muss. Sie arbeitet den ganzen Tag im Bioladen, kommt nach Hause, kocht für Michigan, hilft mir bei den Hausaufgaben. Und dann geht sie abends noch ins Restaurant arbeiten. Macht ein Pause, sein Stimme wird dünner. Manchmal kommt sie erst nach Mitternacht nach Hause. Aber wisst was? Sie kommt trotzdem in mein Zimmer, deckt Michigan zu, gibt mir einen Kuss auf die Stirn. Jeden einzelnen Abend. Ingrid, die Großmutter, hat ein Hand vor den Mund geschlagen. Werner saß steifte, sein Gesicht ein Maske und Scham dot. Letzten Monat bin ich krank geworden, fin fort. Hohes Fieber, Mama musste mit mir ins Krankenhaus. Sie hat 3 Tage nicht geschlafen, ist die ganze Zeit bei mir geblieben. Und als ich wieder gesund war, hat sie mir erzählt, dass sie deswegen Ärger auf der Arbeit bekommen hat, weil sie nicht kommen konnte. Aber sie hat nie darüber geklagt. Sie hat nur gelächelt und gesagt, Hauptsache, dir geht es gut, mein Schatz. Lisa weint jetzt hemmungslos. Dies Wort, aus dem Mund ihres Sohns, treffen sie tiefer als alle Beleidigungen, die Katharina hat aussprechen können, dreht sich nun doch zu seiner Tante. Seine blauen Augen, normalerweise so sanft, waren hart wie es dot. Tante Katharina, du sagst, Mama ist eine Versagerin. Du sagst, sie hat aufgegeben. Aber weißt du, was aufgeben wirklich bedeutet? Sein Stimme war ruhig, aber Jed's Wort saß. Aufgeben war gewesen, wenn Mama nach der Scheidung zusammengebrochen war. Wenn sie Michigan zu Oma und Opa gegeben hat, weil sie nicht klarkam. Wenn sie nicht jeden Tag aufgestanden war, nicht 2 Jobs angenommen hat, nicht gekämpft hat. Katharina stand da, Gesicht bleich. Sie öffnet den Mund, schlossen wieder dort. Du hast ein großes Haus, sagt Finn. Einen Tourenwagen. Schon Kleider. Aber weißt du, was wir haben? Wir haben einander. Jeden Abend, wenn Mama nach Hause kommt, erzählen wir uns, wie unser Tag war. Wir lachen zusammen, auch wenn wir Grund hatten zu weinen. Letztes Jahr, als Mama Geburtstag hat und kein Geld für geschenkte war, haben wir zusammen Keks gebacken und einen Film geschaut. Es war einer der schönsten Abend meines Lebens. Macht ein Pause, und dann sagt etwas. Das den Raum in seinen Grundfesten erschüttert dot. Letzten Monat hat mir ein Klassenkamerad erzählt, dass Sohn, dein Sohn. Tante Katharina zum Psychologin muss, weil so traurig ist. Weil nie Zeit für ihn habt. Weil sich einsam fühlt in ihrem großen, kalten Haus. Katharina tammelt, als hat sie einen Schlag erhalten. Robert, Mann, starrut zu Boden dot. Ist das Erfolg? Fragt Finn leise ins Mikrofon. Ein kein zu haben, das man nicht kennt? Gilt zu haben, aber kein Zeit? Ein perfektes Leben zu führen, in dem niemand glücklich ist? Still. Ein Still,
die Schwererwag als tausend Wort, fin like das Mikrofon ab und ging zu seiner Mutter. Nicht sich neben ihren Stuhl und nahm ihr Hand in sein dot. Mama, du bist die starkst Person, die ich kenn. Du hast mir beigebracht, was es heißt, nicht aufzugeben. Was es heißt, zu lieben, auch wenn es schwer ist. Du hast mir gesagt, dass Erfolg nicht darin liegt, was man besitzt, sondern darin, wie man lebt. Und für Michigan bist du kein Versagerin. Für Michigan bist du ein Heldin. Lisa Versagerin Sohn in ein Fest Jummermung und schluckst in sein Schulter. Sie hierum begannen Menschen zu weinen. Onkel Hans, der sonst nie sein Gefühle seid, wischt sich verstel in die Augen. Cousine Maria schluckst offen. Selbst Werner, der Vater, hat Tranen in den Augen, Katharina stand noch immer da, wie erstarrte. Dan, langsam, liefen auch Tranen über die Wangen. Nicht aus Mitleid, sondern aus Scham. Aus der plötzlichen, schmerzhaften Erkenntnis, dass das Wolfjarage recht hat, sie hat alles. Und doch nix, Robert legt vorsichtig ein Hand auf ihre Schulter. Katharina, wir sollten gehen. Aber Katharina bewegt sich nicht. Sie starrt auf ihre Schwester, auf den Jungen in ihren Armen. Auf die Liebe, die so offensichtlich war, so echt dort. Lisa, ich. Begen sie, ihr Stimme brüchig. Es tut mir leid. Ich aber die Wort blieben im Hals stecken. Was konnte sie sagen? Wie konnte sie das wiedergutmachen? Lisa hob den Kopf, ihr Gesicht verquollen von Tränen. Sie sah ihre Schwesterin, und in ihren Augen lag kein Zorn. Nur Traurigkeit dort. Geh einfach, Katharina, sagt sie leise. Geh nach Hause zu deinem Sohn. Braucht dich. Katharina nickt stumm. Dan dreht sie sich und verlies mit Robert den Raum. Die Schloss sich hinter ihnen mit einem leisen Klicken, nach Katharinas Abgang saß die Gesellschaft nach einen Moment in betaubter Still. Dan stand Werner, Lisa's Vater, auf. Der groß, breitschultrige Mann, der in seinem Leben nie viel Wort verloren hat, ging zu seiner Tochter dort. Lisa, sagt und seine Stimme war rau. Fin hat recht. Ich. Wir haben dich im Stich gelassen. Nach der Scheidung, als du Hilfe gebraucht hattest, haben wir dich allein gelassen. Ich schäme Michigan. Nicht sich neben ihren Stuhl, etwas, das Lisa in nie over hat tun sehen. Vergib mir, mein Kind. Lisa umarmt ihren Vater, und jar der Distanz, der unausgesprochenen Enttäuschungen, schmolzen in diesem Moment dahin. Auch Ingrid kam hinzu, schloss beide in ihr Arm. Wir waren kein guten Eltern, Lisa. Wir haben dich nach Katharinas Maßstäben gemessen, anstatt zu sehen, du wirklich bist. Das Wort sich ändern. Das verspreche ich dir. Nach und nach kamen die anderen Gast, Lisa zu umarmen, sich zu entschuldigen, ihre Bewunderung auszudrücken. Der Abend, der so katastrophal begonnen hat, verwandelt sich in etwas Heilsames, Onkel Hans, einer folgreicher Unternehmer, der ein Ket von Bioläden besaß, sag Lisa besit. Lisa, ich have gehört, du arbeitest in einem unserer Läden. Nur ein Minijob, richtig? Lisa nickt verlegen dort. Das ändern wir. Ab nächsten Monat bist du Filialleiterin, wenn du willst. Mit anständigem Gehalt, Sozialversicherung, allem, was das Hort. Du hast BWL studiert, es ist Zeit, dass du das nutzt. Lisa starrut in Ungläubigen. Aber. Ich have keine Erfahrung, du hast 2 Jahre lang 2 Jobs gleichzeitig gemacht und einen Sohn großgezogen.
Wenn das keine Erfahrung in Management und Zeitorganisation ist, weiß ich auch nicht. Hans Laschelt. Du fängst nächsten Montagen. Tronnen, dies Mal der Erleiderung, der Hoffnung, liefen Lisa übers Gesicht, der Abend zog sich nach hin. Es Word gegessen, gelacht, Finn saß neben seiner Mutter. Ihr Hand verschränkt, und beobachtet. We seine Family, seine echt Family, sich sie versammelt, gegen 22 Uhr. Als die meisten Gast gegangen waren, saßen noch Lisa, Finn, Ingrid und Werner am Tisch. Der Schnee draußen hat aufgehört. Und durch die Fenster skimmert Mondlicht dort. Weißt du, was das verrückt ist? Sagt Lisa leise. Katharina hat in einer Sache recht. Ich hab Angst gehabt. Angst, nicht gut genug zu sein, Angst zu versagen. Ich hab Michigan selbst klein gemacht. Aber das ist vorbei jetzt, oder Mama? Finn sah mit seinen großen, ernsten Augen Lisa nickt. Ja, mein Schatz. Das ist vorbei. 3 Wochen später saß Lisa in ihrem neuen Büro in der Filiale in Eppendorf. Es war klein, aber es war ihrs. Durch das Fenster konnte sie die vorbeielenden Menschen sehen, die Fahrradfahrer, das Pulsieren Leben Hamburgs, Handy klingelt. Ein Nachricht von einer unbekannten Nummer dort. Lisa, hier ist Katharina. Ich weiß, du willst wahrscheinlich nichts von mir hören. Aber ich wollte dir sagen, du hattest recht. Ich hab mit Maximilian gesprochen, wirklich gesprochen. Zum ersten Mal seit langem. Robert und ich haben entschieden, dich zu ändern. Weniger Arbeit, mehr Family. Es ist ein Anfang. Danke. Danke, dass dein Sohn mir die Augen geöffnet hat. Vielleicht können wir einstages wieder Schwestern sein. K. Lisa starrte auf die Nachricht. Sie was nicht, obsie versehen konnte, nicht so schnell. Aber vielleicht war das der erste Schritt, sie legt das Handy bei sie und auf ihren Laptop. Es gab viel zu tun, Bestellungen, Personalplanung, Inventor. Aber zum ersten Mal seit Jahren fühlt sie sich nicht überfordert. Sie fühlt sich, feig abends, als sie nach Hause kam, war Tietfen auf sie. Sie hatten sich angewandt, jenen Abend zusammen zu kochen. Heute gab es Spaghetti Carbonara dort. Wie war dein Tag, Mama? Fragt Finn, waren der Specken breit dort. Gut. Richtig gut sogar. Lisa Laschelt. Und deiner? Wir haben in der Schule über Helden gesprochen. Herr Muller hat gefragt, wenn wir bewundern. Finn grinst. Ich hab von dir erzählt. Finn. Lisa word rot dot. Was? Es ist wahr. Du bist mein Heldin, Mama. Und das Word sich nie ändern. Lisa zog ihren Sohn in ein Jummermang. Draußen vor dem Fenster glitzerten die Lichter der Stadt. Der Winter war noch nicht vorbei, aber der Frühling kam. Sie konnte inspirieren vielleicht, dacht sie, war Erfolg nicht das, was man besitzt. Nicht das Geld auf dem Konto oder das Auto in der Garage. Vielleicht war Erfolg das hier, ein Kind, das einen bedingungslos liebt. Die Kraft, weiterzumachen, auch wenn es schwer ist. Die Hoffnung, dass morgen besser wird, und in diesem Moment. In ihrer kleinen Küche Eimsbüttel, mit ihrem Sohn in ihrer Seat. Fühlt Lisa sich reicher als je zuvor, sie war kein Versagerin, sie war Genoda, wo sie sein sollt, 6 Monate später. Im August, lud Lisa zu einem Sommerfest ein.
Dies mal in ihrer neuen Wohnung, ein drei Zimmerwohnung in Winterhude, hell freundlich, mit einem kleinen Balkon, von dem aus man die Alsterseien konnte, die ganz Family kam. Werner Ingrid, die jetzt regelmäßig auf Finn aufpassen, wenn Lisa arbeitet. Onkel Hans, der sichtlich stolz auf Lisa's Erfolg als Filialleiterin war. Cousins, Cousinnen, Freund Dan, Zogrund, und der Katharina. Mit Robert. Zu Mers 10 Mal, mit Sohn Maximilian, einem stillen Jungen mit großen Augen dot. Lisa, sagt Katharina Lies. Danke, dass die uns eingeladen hast. Lisa sah ihre Schwesterin. Die wat war verflogen, aber geblieben war. Verstandnis. Sie waren beidner Menschen, die best versuchten dot. Komm rein, sagt Lisa lächelt. Wir sind Family. Finn Maximilian verschwanden sofort auf Finns Zimmer. Durch die Affin hört man lachen, über Videospiel Fußball reden, Katharina trat neben Lisa auf den Balkon. Unten floss die Alster ruhig dahin, Schwein glitten elegant über das Wasser dot. Du hattest recht, sagt Katharina leise. Bei allem. Ich hat alles doch nichts. Jetzt versuch ich, das zu ändern. Es ist schwer. Aber Maximilian lächelt wieder. Das ist mehr wert als jeder Bonus, jede Beforderung. Lisa legt ein Hand auf Katharinas Arm wir alle machen Fehler, Katharina. Wichtig ist, dass wir daraus lernen, den auf das Wasser hinaus. Dan umarmt Katharina ihre Schwester, dies mal kein oberflächlich Umarmung, sondern ein Akt, warm Gester Versöhnung dot. Ich bin stolz auf dich, Lisa, flüstert Katharina. Ich weiß, ich habe es dir nie gesagt, aber ich war immer ein bisschen neidisch auf dich. Auf den Stark. Auf die Liebe zwischen dir Finn. Ich dacht, Erfolg wird Michigan glücklich machen. Aber ich habe Michigan nur leer gefühlt. Es ist nie zu spät, etwas zu ändern, sagt Lisa sanft. Schau dich an. Du bist hier. Das ist schon ein großer Schritt. Im Wohnzimmer hat Werner sein Gitarre herausgeholt, ein Instrument, das seit Jahren nicht mehr gespielt hat. Stimmt die seit 10 begann, alte Volkslieder zu spielen, die den Kindern vorgesungen hat. Ingrid sang mit dunnen, aber melodischen Stimme mit, Finn kam aus seinem Zimmer gerent, Maximilian im Schlepptau. Mama! Opa spielt Gitarre. Das habe ich noch nie gehört. Es gab vieles, was ich verpasst habe, sagt Werner, während weiterspielt. Aber das ändert sich jetzt. Das verspreche ich euch, Jungs. Die Feier dauert bis spät in den Abend. Als die Sonne über Hamburg unterging den Himmel in orange Roseton taucht. Saßen alle auf dem Balkon auf den Stühlen im Wohnzimmer, redeten, lachten. Urselten geschickten, *** Onkel Hans berichtet stolz von Lisas Erfolg am Leben. Die Umsätze sind 30% gestiegen, seit sie die Leitung übernommen hat. Sie hat ein Händchen für Menschen, für Organisation. Ich habe schon überlegt, ob wir sie nicht zur Regionalleiterin befördern. Lisa Word rot. Hans, bitte, nicht hut, warum nicht? Du solltest stolz auf dich sein. Zu Mers 10 Mal in ihrem Leben war Lisa das tatsächlich. Stolz. Nicht wegen de Gelds oder der Position, sondern weil sie es geschafft hat. Weil sie nicht aufgegeben hat, gegen 22 machten sich die ersten Gast auf den Heimweg. Katharina Robert Jen als letzt. Und der dreht sich Katharina noch einmal dot. Lisa, darf ich dich mal wieder anrufen? Vielleicht konnten wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Nur wir zwei.
Lisa nicht. Das Wort ich gern. Und Finn? Katharina sagte. Danke. Für das, was gesagt hat. Bei deiner Geburtstagsfeier. Hat mir die Wahrheit gesagt, die ich hören musst. Auch wenn es wehgetan hat. Ist ein besonderer Junge, sagt Lisa und blickt zu ihrem Sohn. Der mit Maximilian auf dem Sofa saß und ihm etwas auf seinem Handy zeit. Das hat von dir. Sagt Katharina leise, als alle gegangen waren, raumten Lisa und Finn gemeinsam auf. Es war ein Vertraut Routine, Lisa wuschub, Finn trocknetub, und sie redeten über den Tag. Das war schon, oder Mama? Finn strahlt. Ich mag es, wenn die Familie zusammen ist. Ich auch, mein Schatz. Und Tante Katharina war nett. Nicht wie beim letzten Mal. Finn stellt einen Teller in den Schrank. Meinst du, sie hat sich wirklich verändert? Lisa dacht einen Moment nach. Ich glaub, sie versagte es. Und das ist das Wichtigste. Wir alle machen Fehler, Finn. Aber solange wir versuchen, besser zu werden, gibt es Hoffnung. Wie du. Mama. Du hast auch nie aufgegeben. Lisa legt das Spul Touch bei sie und sagt ihren Sohn in ein Jammerung. Weißt du, was Michigan im meisten im Leben halt? Du den Liebe, den Unterstützung. An meinem Geburtstag, als du das Mikrofon genommen hast. Das war der mutigste Moment, den ich je gesehen habe. Asterisk. Ich konnte nicht anders, sagt Finn leise. Sie hat dich verletzt. Und das konnte ich nicht zulassen. Du bist 12 Jahre alt, Finn. Du solltest dich nicht Michigan kümmern müssen. Das ist mein Job. Aber Family kümmert sich umeinander, oder? Das hast du mir beigebracht. Finn sah mit seinen klugen, alten Augen. Und außerdem, Mama, du bist nicht nur mein Mutter. Du bist auch mein Bestfreundin. Lisa musst lachen und weinen zugleich. Und du bist mein Schatz. Sie standen einmal in der Küche, umgeben von den Resten der Feier, dem Geruch von Kaffee und Kuchen, dem warmen Licht der Lampen. Draußen war Hamburg eingeschlafen, nur das leise Rauschen der Stadt war zu hören. Mama? Finns Stimme war schlafrig geworden. Ja? Ich bin froh, dass wir arm waren. Lisa suchte zusammen. Was? Nicht wirklich arm, aber. Du weißt schon. Ohne viel Geld. Weil wir dadurch gelernt haben, was wirklich wichtig ist. Weil wir zusammen halten müssen. Weil wir. Sucht nach Worten. Weil wir echt geworden sind. Lisa sank auf einen Kuchenstuhl, überwältigt von der Weisheit ihres Sohns. Finn, du bist. Du bist unglaublich. Das habe ich von dir, sagt und grinste an diesem Abend, nachdem Finn eingeschlafen war, saß Lisa noch einmal auf dem Balkon. Der August war warm, die Luft roch nach Sommer und nach den Blumen. Die in Topfen gesehen hat, sie dachten ihren 38. Geburtstag Zurich. In diesen schrecklichen Moment, als Katharina ein Versagerin genannt hat. Wie sich in diesem Moment gefühlt hat, klein, wortlos, gescheitert, und dann dacht in Finn, der aufgestanden war. Der sein Liebe gesiegt hat. Der ganzen Family die Augen geöffnet hat, Handy vibriert. Ein Nachricht von ihrer Mutter Ingrid. Lisa, mein Liebes. Ich hab heute Abend viel nachgedacht.
Dein Vater und ich, wir waren kein guten Eltern. Wir haben Katharina bevorzugt, while sie dem Sprach, was wir für Folg hielten. Dabei haben wir überschen, was du wirklich bist, ein stark, liebevoll, außergewöhnliche Frau. Versi uns. Und denke, dass du uns ein zweit Chance gibst. Wir lieben dich. Mama Lisa lächelt durch ihr Tränen. Heilung braucht Zeit, das wusst sie. Aber sie hat Zeit. Sie hat ein ganzes Leben vor sich ein Leben, das nicht perfekt war, aber echt. Ein Leben mit Liebe, mit Kämpfen, mit Siegen und Niederlagen. Ein Leben, das lebenswert war, sie blickt zum Himmel hinauf, wo die Stern durch die Sommernacht funkelten. Irgendwo da draußen waren Menschen, die kämpften, wie sie gekämpft hat. Die sich fragten, ob sie gut genug waren. Die Angst hatten, zu versagen und Lisa wünscht, sie konnte ihnen allen sagen, was sie gelernt hat, folges nicht das, was andere von dir denken. Folgest, morgens aufzusuchen, auch wenn du nicht kannst. Folgest, zu lieben, auch wenn es weitet. Folgest, nicht aufzugeben. Egal wie dunkel es word, folgest, für die Menschen zu sein. Die dich brachen, und nach diesem Maßstab war Lisa Weber kein Versagerin, sie war ein Gewinnerin und so in det die Geschichte von Lisa und Finn, ein Geschichte über Mut. Über Family, über die Kraft der bedingungslosen Liebe, manchmal sind es die hartesten Momente in unserem Leben. Die uns zu den Menschen machen, die wir sein sollen. Manchmal braucht es die Stimme eines Kinds, uns die Wahrheit zu sagen. Und manchmal ist der größte Folg nicht das, was wir erreichen, sondern das, was wir geben, was denken sie über Lisas Geschichte? Haben sie ähnliche Erfahrungen gemacht? Schreiben sie es in die Kommentare, wir lesen jeden einzelnen und führen uns, von ihnen zu hören. Und vergessen sie nicht, wenn ihnen dies Geschichte gefallen hat. Geben Sie uns einen Daumen nach oben, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Damit Sie kein neuen emotionalen Geschichten verpassen, bis zum nächsten Video, und denken Sie daran, Sie sind starker, als Sie denken.